Mit 3D-Druck kann ich natürlich maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Ich kann wirklich personalisieren, ein Bauteil oder irgendetwas auf den Körper zuschneiden. Aber natürlich gibt es dann darüber hinaus dann auch in der Zukunft noch weitere Vorteile. Ich kann tatsächlich auch kostengünstiger irgendwann produzieren, wenn ich mir teures Maschinen- oder Tooling dann sparen kann. The takeaway from all of this is that additive has gone from the hype cycle to being another manufacturing technology. It's gone to a place where it should be used to solve hard problems, valuable problems, just like any other technology. And now it's about bringing the right players to the table. It's about leveraging trusted companies and experts. And it's really, I would say, about finding the right problems to solve.